ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நாம் வந்துட்டு கீவேர்டு சர்ச் பண்ணுவோம். ஸோ நான் வந்துட்டு என்எஃப்டி ஓட்டுன்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கண்டெய்னர் சர்ச் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு ஸோ டோட்டல் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா 54K. ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு லோ காம்படிஷன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் வந்துட்டு how to create NFT out for free இந்த கீவேர்டு நான் காப்பி பண்ணுறேன். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு நோட் பேடில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு sites.google.com போயிட்டு இதில் வந்துட்டு blank கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாம் வந்துட்டு டைட்டில் வந்துட்டு how to create NFT out for freeன்னு கொடுப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம தீம் மாற்றிப்போம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போதைக்கு இதை போல்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு நம்ம டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணோம். டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சப் ஹெட்டிங் சூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரொடக்ஷனை கொடுத்துட்டு ஹெட்டிங் ஸோ அகைன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கொடுத்துப்போம். ஸோ கொடுத்துட்டு அடுத்து வந்துட்டு நம்ம தான் simplify.app/AI வெப்சைட் போய்க்கோங்க. ஸோ போயிட்டு இந்த ஏஐயில் நீங்கள் சைன்அப் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரீ தான். ஸோ இதில் வந்துட்டு லாங் ஃபார்ம் ரைட்டர் லான்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லான்ச் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு பிளாக் இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கிறது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு நம்மளோட டைட்டில் கீவேர்டை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரேட் கொடுங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு பிளாக் செக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக கொடுங்க. இதில் வந்துட்டு கிரியேட் NFT ஆர்ட், how to create NFT art ஜென்ரேட் கொடுங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பிக்சல்ஸ் போய்க்கோங்க. ஸோ போயிட்டு இதில் நம்ம இப்போ வந்துட்டு இதில் ஃப்ரீ ஸ்டாக் இமேஜஸ் எல்லாமே ஸோ NFT ஆர்ட்னு டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ டைப் பண்ணி இதில் இதில் பிக்சர்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் அதை டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ நான் இன்ட்ரொடக்ஷன் பேராகிராஃப் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துப்போம். ஸோ இப்போ என்னோட டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஆட் பண்ணும்.
ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் அடுத்து வந்துட்டு இதை நான் காப்பி பண்ணுறேன். காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு நான் போல்ட் பண்ணுறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு அகைன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். ரெண்டு தீம் சைஸ் reduce ஸோ அடுத்து வந்துட்டு ஸோ இந்த இமேஜை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆட் ஃபோட்டோ கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ நம்மளோட டேஷ்போர்டுக்குள்ளே கொடுத்துக்கோங்க. போயிட்டு ஸோ 5 சிபின்னு நான் கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு இதில் நான் வந்துட்டு ஸோ கெட் HTML கோடு கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்தது நான் காப்பி பண்ணுறேன். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் எம்பெடட் கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு இன்சர்ட் கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு
ஸோ இதையும் நான் காப்பி பண்ணுறேன். ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ எம்பர் கோட் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இன்சர்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ அகெயின் வந்துட்டு ஸோ இதை நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணுறேன். ஸோ இது ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணுறேன். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இன்சர்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கார்னரில் நம்ம கொடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ இதை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். இதில் இன்சர்ட் கொடுத்துருவேன். நெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம பட்டன் கிளிக் பண்ணிப்போம். ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் ஹியர் டு கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட்னு கொடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டு லிங்க் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ கீவேர்டு கவர்மெண்ட்டு ஆட் பண்ணிப்போம். ஆட் பண்ணி இன்சர்ட் கொடுத்துப்போம். இதை அப்படி க்ளோன் பண்ணிப்போம். ஸோ க்ளோன் பண்ணி ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபைவர் ஹைப்ரிட் கொடுப்போம். அண்ட் லேர்ன் கொடுப்போம். ஸோ கிரியேட்டிவிட்டிஸ் கொடுப்போம். ஸோ இதில் ஷார்டன் பண்ணிப்போம். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு இதில் நம்ம 3 டைப்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபார் பேசிக் திங் கொடுத்துட்டு
ஆட் கொடுத்துப்போம். கொடுத்துட்டு சென்டராக வச்சுப்போம். ஸோ அதில் வந்து லிங்க் ஆட் அதனோட லிங்க் எடுத்து ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்துட்டு பப்ளிஷ் கொடுப்போம். நம்மளோட கீவேர்டை எடுத்து ஆட் பண்ணிப்போம். ஆட் பண்ணி பப்ளிஷ் கொடுக்குறோம். ஸோ பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வியூ கொடுக்குறேன். ஸோ வியூ கொடுத்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட இதை நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும். அதற்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ட்ராஃபிக் வந்து கொரா யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கொராவில் போயிட்டு ஸோ நம்ம வந்துட்டு NFT அவுட்னு பண்ணுவோம். ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதற்கு நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஆன்சர் ரைட் பண்ணோம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு போஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பேராகிராஃப் பண்ணிப்போம். காப்பி பண்ணிவிட்டு in between click here to know more கொடுத்துட்டு ஸோ இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ லிங்க் கொடுத்துப்போம். ஸோ இதை நம்ம காப்பி பண்ணி யூஆர்எல் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ போஸ்ட் கொடுப்போம். ஸோ இதை நம்ம காப்பி பண்ணி வச்சுப்போம். இதை நம்ம ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ நான் அதை டெமோக்காக பண்ண நீங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு அகைன் இந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணி ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ சேவ் கொடுத்துருப்போம். ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு லாஸ்ட் வீக் கொடுங்க பை டைமில். ஸோ இன்னும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக டிராஃபிக் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக கொடுத்து